It's a question of NET Medical 2020 where it was asked the solid which has negative temperature coefficient are what? Options are given metals, second option given insulators only or semiconductors only, and D option given insulators and semiconductors both, which is the correct option. As we know, temperature coefficient of resistance is what? Alpha is equals to relative change in resistance, and relative change in resistance means mathematically delta R over R. It's nothing but a ratio. What's the relative change in resistance divided by change in temperature? That is your delta T. এই কথাটো মই যদি এক্সপ্লেইন কৰি দিওঁ, ধৰি লোৱা টেম্পাৰেচাৰ T1 আছিল, সে ইনক্ৰিজ হ'ল, টেম্পারেচার ইনক্রিজ কৰি পেলাই T2 কৰি দিলা। ইনিশিয়ালি রেজিস্টেন্স R1 আছিল, যেতিয়া টেম্পারেচার T1, in that case suppose resistance R1, when temperature T2 resistance also increases to R2, say R2. This is the first case and this is your second case. Then what is the change in resistance? That is nothing but R2 minus R1. Relative change means what's your initial, initially what was the resistance? That was your what? R1. So this is the change in resistance with respect to R1. Initially it was R1. And it is simply, we can write that is change in resistance divided by original resistance. Initially what was the resistance? This is called relative change in resistance, and that I have written here. And change in temperature is what? T2 minus T1, that's nothing but delta T. Simply you can denote it using delta T. So delta T রে তুমি এই কথাটো রিপ্রেজেন্ট করব পারা। The change in temperature T2, প্রথমতে T1 আছিল, বাড়ি পেলাই T2 হল, তো T2 minus T1 delta T. এটা টেক্সট বুকত যেটো টেম্পারেচার কোফিসিয়েন্টৰ এক্সপ্ৰেশন পাইছা, এটা ইয়াৰ পৰাই চাই লোৱা। তো ডেল্টা টি মানে কি? T2 minus T1. তো ইয়াতে লিখি দিয়া T2 minus T1, ডেল্টা টি ভ্যালু বহাই দিলা। আকৌ তুমি চোৱা del R by R. Del R মানে কি? Change in resistance. This is your R2 minus R1. So you can write R2 minus R1 divided by original resistance R1. So this is your R1. When it was the temperature was your T1. এইটো যদি সিম্পলিফাই কৰি দিয়া, alpha is equals to R2 minus R1 divided by your R1 times T2 minus T1. So this is the temperature coefficient of resistance as we have learned in your textbook. And the same thing can be written in short like this. Now come to the main question, that temperature coefficient is negative. It can be negative in two ways. Temperature increases but resistance decreases. When temperature increases, that is, in that case delta will be positive. Resistance decreases, and in that case del R will be your what? Negative. Means numerator is negative, denominator is positive. And if temperature decreases, then resistance increases. In that case alpha can be negative. মানে আমি কি বলবো যে আলফার ভ্যালু নেগেটিভ বলি কইছে, আলফার ভ্যালু নেগেটিভ দুই ধরনের হব পারে। ডেল্টা নেগেটিভ মানে টেম্পারেচার তুমি ডিক্রিজ কৰি দিছা, কিন্তু রেজিস্টেন্স বাঢ়ি গৈছে, তেতিয়া তোমাৰ ওপৰৰ নিউমাৰেটৰটো পজিটিভ থাকিব। ফাইনাল রেজিস্টেন্স মাইনাস ইনিশিয়াল রেজিস্টেন্স পজিটিভ ভ্যালু পাবা। কিন্তু ডেল্টাটো ডিক্রিজ কৰিছে না, সে 30 ডিগ্ৰী আছিল 20 ডিগ্ৰী কৰিছে, তো ফাইনাল 20 মাইনাস 30 কৰিলে তলটো কি আহিব? নেগেটিভ আহিব। তো মেইন কথা হয় টেম্পারেচার নেগেটিভ হব লাগব, এইটো পজিটিভ, তেতিয়া আলফা নেগেটিভ হব। তার মানে কি? টেম্পারেচার যেতিয়া তোমার ডিক্রিজ করা হয় রেজিস্টেন্স বাড়ে। In other way you can say when temperature increases then resistance decreases. In that case numerator will be negative, negative by positive, the alpha will be negative. এতিয়া এই যেটো ফ্যাক্টস এটো কার কারণে হয়? ইনসুলেটরের কারণে হয় আর তোমার সেমিকন্ডাক্টরসের কারণে হয়। তো কারেক্ট আনসার নট অনলি ইনসুলেটর করলে ভুল হবো,
only semiconductors color ভুল হবো. The correct answer is your insulators and semiconductors. Option D is your correct. I hope it's clear. Thank you.